Nyako Ramogi jwang machiegni e twak maro marariye chenro mar mbako romo kinyi makawuono twak mitayo kod an Joyce Oduor. Nyako Ramogi jwang tarik 23 mano dweni mano juma mokalo. Jatend migao mar somo e pacho kae Ezekiel Machogu nolando ayanga duoko mag penj mag KCPE mano tim kod jopuonjre mago maderom milion 1.4 e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Tok mano nitiere jopuonjre mopogore opogore ma bende no wuok oko ka gintiere kod mor mongudho katudore kod loch kata duoko makare mane giyudo e penj makamago. Kata kamano tok mano bende nitiere jonyuol moko manyaka sani osebedo ka wuok oko ka koro giwacho ni nitiere chochni e marks ma nyithindgi oyudo. Ka bore Nairobi kae nitiere jonyuol ma wuok e skul moro bore Nairobi kae manyaka sani gisebedo ka giywak matamra gi nono ka giwacho ni duoko ma nek omiyogi kipimo kod nyalo mar nyithindgi duoko makamago opogore kaluwore kod historia ma bende nyithindo magi osebedo ka timo godo penj magiwacho ni gisebedo ka gitimo makare to nyaka sani koro duoko mag penj mag KCPE ma bende nolanda yanga bet opogore. Mane thuon wach ma bende wadwa twake okinyi makawuono Nyako Ramogi jwang kotudore kod chochni manyaka sani koro osemienjo e duoko mag penj mag KCPE ma yande ogola juma mokalo. Ka bende moko kuom jonyuol bende ywak ni nitiere subject ma nyithindgi ok notimo kata kamano to marks makamago oketnegi e duoko margi. Kapok wachako twak marwa yanga okinyi makawuono adwano winjane report ma bende no golnwa odiochieng' manyoro kata no losnwa odiochieng' manyoro ko jafombo marwa Judith Omondi ma bende ne menyo moko kuom ywak ma jonyuol nitiere godo kaluwore kod chochni e duoko mar KCPE. Nyaka sani duol ma ochung' ne penje pacho kae nek odiochieng' manyoro ne gibago romo kata kamano pok gichwalo duol moramora kotudore kod duoko makamago. Mak mana ni jatelo kanek mano David Njegere nyaka sani koro nyiso jonyuol kata skul moramora ma ponono paro ni gintiere kod chochni mar mondo mi ochwala report negi e thuolo mar ndalo 30 mabiro. Kata kamano we winjane report mano losnwa gi Judith Omondi Monde. Okinyi mang'ich mar Jumapil jonyuol kod jopuonjre mag skunde ma opogore kama oting'o Kitengela International School omondo e apise mag nek mar manyo duoko ewi duoko mag penj manyicha ogol juma ma okalo magikoni ne ok nikare. Jonyuol koni duoko mane giyudo ok gin mek jopuonjre gi kendo gidwaro adiera makende. We truly believe that those do not reflect the abilities of our kids. We are 100% sure those are not our results. It can't be that a school that has been #1 in the country for the last 3 years, all of a sudden in 2 years' time, don't have top performers. It is not a coincidence, and we want justice. As the national anthem says, let justice be our shield and defender. Eduoko magiyudo gikoni e somo mar science kende thoth jopuonjre yudo maksi 50 ma oluokore gino magi pachgi ok nyalre. Ka bende moko kuom jopuonjre ma osebedo ka yudo maksi 400 kadhi nyime oduok chien nyaka maksi 300. When we checked on science, all of them scored between 55 and 56 marks. It was 54, 55, 56. Then it is repeated again 54, 55, 56. I think that is not... It's not just a coincidence, no. How can a child who has been consistent in getting 400 and above, 420, 430, 440, and sometimes even 461, end up getting 354 marks? My son got 354 marks, and I believe is one of the highest. Odiochieng' manyoro, duol ma ochung' ne penje pacho kae nek ne okoni giseyudo lipode ni ne nitiere ng'ikruok ahinya to e somo mag languages kama moko kuom jopuonjre ne omi duoko mar sign language gino mane ok gitimo. Giyango ni maromo jopuonjre 133 ne oseyangi mak mana ni gimiyo jonyuol ndalo 30 mar chwalo ng'ur maggi gino mamoko kuom jonyuol koni ok bi konyo kaluwore ni yiero mag skunde chakore wuok tich tarik 27. We want some definite answers. I know they are talking about 21 days, 30 days. The selection is tomorrow. How will these guys get justice if we get the letter in 21 days? And for records, we are going to pursue all avenues, all legal avenues that are required. That's why we are diplomatic people, we are sensible, we are coming with, you've seen, these are reasonable people. We are not here out of the blue. We just want our justice for our kids and ourselves. Moko kuom skunde ma osechwalo barupe gi nek ma otenore gi duoko go oriwo Moi Primary School Kabarak e kind mamoko. Nek ne nikoda puto odiochieng' makawuono mar twak ewi wechegi mak mana ni jofwambo ne ok oyienegi donjo. Judith Omondi, Ramogi TV.
Nyakwara Mugia Jong kotudore kod mano mane thuon wach mabende wadwa twake chochni nobedo. Chochni osebedo kata kamano jonyuol ywak ni ponono chochni makamano nyalo mono nyithindgi dhi e skunde moyangore kalure ni kochakore ayango odiochieng' ma kawuono ibiro chak yien ne jopuonjre skunde ma gibiro bedo ka giriwore godo mano e sekondari kata e form 1 mano higa manyien. Nyakwara Mugia Jong mane momiyo kinyi ma kawuono antiere kod wendo mabende abiro bedo katudora godo achiel kachiel ka entere studio marwa e county ma Nairobi. Antiere kod David Obuon. David Obuon en jagoro mar Nata mano bade ma Kisumu. Machiegni ahinya e twak marwa David okinyi ma kawuono ichiew nade to Kisumu kawuono chiew nade okinyi ma kawuono David? Erokamano kuom rwaka studio kawuono Kisumu chiew maber. Koth neno chue piny chill maber. Anong ka jomaido okano kode gi kabulo lo kawuono nikech weather ber. Machiegni ahinya twak marwa okinyi ma kawuono kwatwa kotudore kod duoko ma KCPE ma bende sani nyaka sani koro skunde kachiel kod jonyuol moko wacho ni chochni nitiere. Tadiera kwang'iyo kata moko kuom maxi ma bende ne wayudo waneno ka nyithindo moko ne ochiwnegi maxi mago mag Kenya Sign Language ma bende giwacho ni mano ne on somo ma ok ne gitimo. In kaka jagoro mar Nata iparo ni chochni ma kamae ne nyalo biro e yo machalo nade kata nikech ang'o David? Mokwongo wacho ni chochni no ok otimore yo man kare. To nikech ka nyithindo dhi timo penj kaka dhi e klas mitime penj kuom ranyisi klas 8 ma higani to nyithindo imiyo thuolo mondo gitim registration e subjects ma gidhi timo. Ma it is well known ni school ma kama nyithindo biro timo particular subjects. In this case, a number of our schools, most of our schools, mainstream subjects, mathematics, English, Kiswahili, science, social studies, and CRE. And therefore, NEC ongeyo ni nyithindo mage dhi timo penj mage, omiyo sama giloso template mar result slip, to nego bende giloso specific templates muting'o sikunde mage mag subjects mock tim oket template no. So I think it was very wrong for NEC to put KSL in a template on a template manyithindo mock tim KSL nitiere. Maya aparo gitiyo go no kelo chochni. Kuno ga nyithindo mock jok tim Kenya Sign Language omi marks on Kenya Sign Language to Kiswahili mana register for to kotim. Wang'eyo kaka jopuonj ni Kiswahili and Kenya Sign Language are two different subjects, and they can never have the same marks. Kaka sana waneno koro ni jomon to raise issues with the marks on KSL. The same KSL has now been erased, and the same marks that were awarded for KSL emakoro me Kiswahili. I think that is very unfortunate, very demoralizing. Sana kanya thindo imiyo result ipenjment manogetimo. To David kapod wantiere twako kinyi ma kawuono iwinjo kanyo report mabende nolosnwa kanyo kode jafwambo marwa Judith Omondi mano odiochieng' manyoro. Nitiere jonyuol moko mabende nowuok oko ka koro giwacho ni nyathine osebedo ka yudo marks makare. Nosebedo ka yudo marks wawach kanyo ni 460, osebedo ka yudo 450, osebedo ka yudo 430. To koro ka duoko mag KCPE oduogo to nyathi ma kamano ok oyudo marksi mago maket kod mago mosebedo ka yudo e kinde mokalo chien. Bende paro ni pogruok makamano nego bedi to kata kobedo ni pogruok bedo e kin marks ma nyathi yudo e penj mar KCPE kod penj magisebedo ka gitimo e skul pogruok nego bed machalo nade kosepo nono ne ntiere chochni kanyo mana kaka jonyuol moko osebedo ka ywak. Ka kidhi sikunde wa nyithindo gi osebedo e sikunde gi jopuonj kuom higni madhi 8. Jopuonj ong'eyo the performance indexes mag nyithindo gi, and they get track record ma can be traced from the time mane gichako timo penj kata kapok chopo class 8 ma was showing certain performance pattern ma kata jopuonj bende penjore ni ang'o motimore gi duoko ni. Kunyalo neno chieng' gigolo duoko 3 juma mokalo tinyalo ng'oni samne ilando duoko ni pap to schools already nego nyithindo ma top performance go school. Schools go ok negin boarding schools.
Gimatimore ni schools ginose kaka nyithindgi dhi timo penj given the previous history, and therefore they invited nyithindogi to schools. Should the result kaka negi paro cha bedi to enana giwone chaka blues celebrated, and therefore we are also saying, we are also questioning these results, what could have happened. Can any moderation not make formula mane when had been performing so well in the past, all of a sudden is seen to have underperformed. I think these are valid questions. Ma Jonyuol penjo to jopuonj penjo to somebody should answer on their behalf, because no one knows what happens at NEC. To David Kurkakuri paro ni NEC hihi onego bedni timang'o, onego bedni ponono gi recall duoko mayande gi lando ayanga kose onego bedni gitimang'o. Kalure ni ne waneno ka duoko mag penj makamae wanyalo wacho ni notime aruya nono nikech wang'eyo ni penj mano mar KCPE norumo mano dwe mar 10, notime kuom thuolo mar ndalo 3, mano kochakore tarik 30 dwe mar 10 nyaka chak dwe mar 11. Notime mana mapiyo piyo. Tapoya nono kendo wawinjo ka duoko osewuok, to duoko makamago obiro kod chochni maponono jonyuol kata jopuonje moko nokotarajia kata ne ok ong'eyo ni nyalo bedo. Ponono NEC onego bedni timang'o kalure kod kata kaka negi nono penj makamagi mochopo kama koro gigolo duoko, to duoko makamago jonyuol gi jopuonje moko ok oyie godo. David. Mokwongo NEC oseyie ni nitiere makosa e penjgi. So I think the most honorable thing when we get him, and get recall the results. To get him background check, anywhere could the mistake have happened. When we get him the corrections, when we can go duoko, everybody else will accept. To Nikage, the Sanangi Kwaya ni mondo, Jomanegi ywak mondo, or require bang the Lupura Dek. To already some processes was Chakarika Wunoni. Sama jogo sitima appeal ndalo 30 jok moro appeal to process more be on. Again, where is their place in life as for insofar as for one admission of next year is concerned? Don't give the dong oko. To be no wang'eyo ni pile nyithindo mathoth gitiyo ga matek mondo kadhi gi nyithindo ma e familia man piny, nikech ma yo ma kadho go school to give you go joma scholarship mondo me gidhi gisom mok chulo fees. Wach chulo fees en tich matek ne jonyuol. To ka nyithindo gi some of them will be affected with this kind of results. Who is going to take responsibility? Sama kuro nyithindo gi tidong ni kuro skul mondo gidhi mondo yudo scholarship cha kuro wegi oko. These are questions ma ngasabu nyaka duoki. To ng'ama nyalo duoko penjo gi ok janyuol, ok japuonj, ok nyathi monyotimo penj. Gini is squarely on the desk mar NEC, nikech gini manyo gino penj kendo gigolo duoko. Araka manyo gino madugolo duoko ema ji te penjore. Every stakeholder penjore what was the hurry in releasing the results when there could have been discrepancies. Magi penjo mwa penjo. Let them recall the result, do the analysis, do the corrections at their own cost. Nikech sama ng'ato timo appeal, wang'e nyaka nene ni NEC kwayoga ni mondo ng'ato ochul pesa. Sama nyithindo gi, and it is all known ni penj sirikal nosekelo ni nyithindo tim penj kaka chulo pesa. Sirikal ema ka oting' ma nyithindo timo penj. So sama koro gidhi timo appeal, koro gibodhi kwa pesa, who will pay? And that is not coming out clearly. NEC is telling us it will 30 days for appeal. But they're not telling us there's a cost implications. Let them come out and say, let anybody who is aggrieved appeal, and we will take up the cost. And then anybody else we will appeal, because I think it is all fair when the result, money do to government page.
Ilero kanyo makare ahinya David, to koro mana ka iwacho kanyo ni omi mano CEO mana kata jatelo maduong' mano maduol matayo penje pacho ka nek David Njengere nomiyo ng'ata madwaro ni oapila penj makamago ndalo 30 mar mondo mi gichwala ponono ng'ur magintiere godo. E kinde ma ng'ato winjo ni en duoko makamago ok ni kare kode, onego be no chwalo apile yo machalo nango mar mondo mi wang'e ni gisani makoro duoko makamagi nitiere kod chochni gin duoko mamulo ngima nyathi ponono onyalo kata chocho ngima nyathi mabiro mbele kalo ni tok class 8 wang'e ni mae class mogik mar motimo KCPE mano ma higa ni mabende gibiro bedo lot mogik mabiro bedo katieko lai mar somo mano mar 844. E kinde ma ng'ato chwala apil mare onego be ni ong'iang'o e kinde mochwala apil makamago David? Mokongo appeal nigi process mare. The appeal must go through the school. Nyathi do appeal, kata janyuol do appeal through the affected school many also no. Then the head of institution of that school will take the appeal to the sub-county director of education within the affected sub-county. Then from that office, it is then will be forwarded to NEC in Nairobi. And you see, if you look at that kind of procedure, even there are a lot of bureaucracy. Yeah? So I know already, there are a lot of bureaucracy. By the time perhaps in Nairobi, some part of the 30 days shall have been eaten. Now, result already we have eaten into the 30 days. So you see, the bureaucracy involved in this matter also makes it very difficult. Mondo Jonyuol or make appeal within the possible timelines. Mondo make beat the other processes, which is from one intake, which is already ongoing. So I would rather ask the concerned ministry and NEC that they could have asked the government to put on hold the process of for one intake. Mondo make team appeal kata 1 week. Agreed the days 1 week or 2 weeks. Mondo look at into the appeals. Mondo give me every candidate a fair ground. Give me every parent a fair ground. Give me every teacher, because when I jopuonj, give me more in the Loduto Kawatiyo and kind of thing. And that's the pride we have. Could team page to cut to my bed and jopuonj you to Tendo, mind the give Puju Kagari Pap, can celebrate. This is all we want. Fairness for all the candidates, including the Form 1 intake, which is already beginning today. Ato e kinde no mano mara ponono mara yiero ni nyithino magi dhi timo skunde ma nyithindo dhi donjo e Form 1 mano higa manyien. Ponono chochni e duoko makamagi nyalo ketho kata nyalo chocho Form 1 selection e yo machalo nade mar mondo mi ponono nyathi kar mondo dhi e skul ma oyang neno dhi, nikech ang'e ni duoko makamagi kata bedo ni gintiere kod chochni to mana kaka iwinjo ka jonyuol moko wacho ni duoko makamago ok reflect ability ma nyathi nitiere godo, nikech yudo ka nitiere ponono nitiere nyithindo moko ma ok gisebedo ka gitimo makare to duoko ni ponono gitimo makare, to nitiere moko mosebedo ka timo makare to duoko gi ok gitimo e yo makare. Ka ponono ni sirikal odhi mbele kod yiero ni nyithindo skunde ma gidhi donje Form 1 ka gitiyo kod maxi makamagi, ponono mano nyalo chocho Form 1 selection e yo machalo nade David? Okay, nyithindo sama ikawo madhi e Form 1 to placement iketo according to abilities. National schools, extra county schools, county schools, as you come down up to sub-county. Koro ka nyithindo mone go there national schools or miss out because of this kind of discrepancies. To nyithindo moko nego dhi kuro emoyudo chances go. Don't you think that one will kelo chochni in terms of how these performances at those levels will be seen after 4 years? Because this result will always be reflected. What is seen in KCPE this year must be seen at KCAC when Tendoge shall be doing Form 4. So when the placement is jumbled up, it means that the whole system will be jumbled up for the next 4 years. And that will be killing the aspirations of all these candidates and these learners. Something which we don't wish to see within the next
few years. We wakaw yuwa mokwongo mondi etwak marwa marariye chendo mar mbako romo kinyi makawuono nyakwa Ramogi Jwang med chwalo ote penjo moramora kokale yorwa duto te mag tudruok mano moriwo namba mar ote machuok 23600 mbui magwa duto te mano moriwo X, Facebook, kaachiel kod Instagram gi YouTube. Bende wantiere live inyalo chwalo paro moramora. Abro bedo kasomogi tok yueyo mwakao gi sani. Kik idhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *860*416. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Jwang erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi makawuono kama twak otudore kod duoko mag KCPE manyaka sani koro jonyuol mopogore opogore osebedo kawuok oko ayanga ka giwacho ni duoko makamago nitiere kod chochni. Anyisi ni tok yueyo mwakao abro bedo kasomo moko kuom ote musebedo kuoronwa kokale yorewa duto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago abro bedo kasomo gi achiel kachiel. In bende inyalo medo chwalo pachi kinyisowa ni ineno nade kotudore kod duoko makamago. Ote mokwongo mar Orwatai majority leader wuod Uyoma Kabong Rachar ka entiere Nairobi Kitengela wacho ni Joyce Oduor jonyuol shock nogoyo sana jonyuol manotero nyithindgi e skunde madongo dongo michule fees pesa man malo. Wan gi nyithindo masomo e skunde ma fees gi ne piny okalo kabisa. Kakoro Kitengela National School ma fee ni malo nyathi moyombo oyombo kod max 354 to school moro nikae ni Oloika nyathi moyombo ni kod 423 to en school ma fees mare ne piny e kijiji. Mano ote mar Orwatai. Ote machielo mar Rozi Nyateng wacho ni ma Kenya ka pek kendo tek tweta an gima wuoro en ni KCPE idwa tim diriyo gima pok notimrega. Nyithindo okawa duoko ma Nyasaye omiyogi ni wach rem oken giko ngima. Gitimo kinda to mbele duoko bobedo mopogore. Mano ote mar Rozi Nyateng. Ote machielo kanyo mar Ajos Joseph bende wacho na sedonje twak kaka pile kantiere gachie. Wacho ni kadonjo e twak mano ok nyalre to kaber penj ne donuo ni nyithindo duto manyocha otimo penj alafu giwe rikni kod chiwo duoko kapodi ok giikore mar golo duoko makamago. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono. David ang'eni in kaka jagoro mar Nata wang'eni ma e tielo mokwongo ma bende nyaka ponono ma e tielo mokwongo ma koro waneno chochni e duoko mag KCPE ma bende koro itimo e kinde ma koro wagoyo riti ne lai mar somo mar 844 kata wagoyo riti ne timo KCPE mano mogik e pacho kae. Un kaka joriwruok mar jopuonja ang'o ma ponono dwa timo mar mondo mi une ni nyithindogi
e kinde makoro gitieko sombgi mar klas 8. Wang'e ni ma en historia makoro nitiere pacho kae kaluwore ni gin e lot mogik magitimo penj mar KCPE mano ma higa ni onge penj moro amora ma gibiro timo. Ponono mago motimo makare to mago moko timo makare ma en gima gibiro bedo ka gidak godo e ngimagi. Ponono ang'o mutimo mar neno ni ler owuok ni ponono KCPE ne nitiere kod chochni oreke bisha to ka ne onge kod chochni nyithindo go kaka duoko go kaka gintiere gi sani. David. Erokamano. Ogikeo ni mae KCPE manyogik. And now I need to point out for delivering a system. We have had KCPE for the last 38 years, and you point out on your correct. Can you point out more? Nyaka samu weni. Onge seyo. Musi kukamara mora. Ni jupunyo kuti motijigi. Wanyu punyo wati motijwa, and we delivered a system, man 844 system. We also expected the Kenya National Exam Council no konyo deliver this system in a credible way. One, this idea majo Kenya sibiro maka makosa za temore, so need we accept and move on. I think should be revisited. Wakwayo NEC to take responsibility and tell the whole country what exactly happened. This of blaming the service provider as having caused some mess. Service provider major SMS. Getting on results. Is it not NEC? So we are saying as a union, as teachers, that we don't want to say make a mistake or timore, then that mistake be accepted as it is without some explanation being done. This is what we are asking. And what will happen to these children? Their future aspiration was shattered as a result of incredible, discredited results. Mambaka mwagoyo, mambaka magi mwapenjo, serikali. Ocheche experience mori yare gimanotimore. It is good. Ni nyithindo moko surprise ji. Nyithindo ma sikunde matindo tindo o surprise sikunde madongo dongo, which is very good. And that's why we are saying ni education is an equalizer. Education is an equalizer. Nyathijo dhier pim nyathijo moko. Yo mino kanyo nyithindo moko ma sikunde moko manok par. Nyithindo gi otimo maber. Mamoko koro are being celebrated kaka noka jogo moro SMS wacho. That's what we want. We wanted a result that reflects the ability of all the children. And if it is fair, then you will see they have a right to ask. Kenya. Be submitting a page, private, public. In life, as work in the street, you will not tell Ngamano a private school, Ngamano a public school. When you go to seek for services in these offices, public offices, or wherever, you will not ask whether somebody went to public school or private school. These are citizens of this country, and the system must be fair to everyone. Kangato kado pay or main result in injury. Kikato by virtue of issues cannot be explained to the general public. This is what we are saying. We are for everyone. We are for fairness of all the learners and all the children, and particularly our teachers. Bingeyo ni jupunjwa moko chuni buru kuja kasani. Nikech nyithindo manyo dhi golo teko gi oko, result gi uburu mogwenyore. To magi mawacho ni sirikal mondo otim gima owinjore mondo me result kawuok to be result ma everyone accepts. Yes, but rem cannot give a wider margin than what has been expected and what has been kept throughout the system, as the teachers always assess the learners. To perform like this. And therefore, indeed divisions, yes. But these divisions must be divisions which can be proven scientifically.
mai penjo mwan godo to nyako wacha nikech koko wacho gi to ngabro wacho gi to bi paro ni kinde mabiro mbele nikech wang'e ni nyithindo mago ma notimo penj mar KCSE nyaka sani gin bende ne gisetieko penj maggi to nyalo wacho ni gin bende girito duoko margi. Bi paro ni kowuok sani bende jopiny pod ibiro bedo kod geno ne duol matayo weche mag penje pacho ka eneka ni nyalo deliver results ma kare ne nyithindgi kaluwore kod chochni ma nyaka sani koro waseneno ka nitiere e duoko mago mag KCPE. Bende jopiny nyalo medo bedo kod geno ne kod duol matayo weche mag penj nek to kopogore kata kod mana ang'o ma nek onego bed ni timo mar mondo mi wamed bedo kod geno kuom gi ni ero nyithindo kotimo penj to duoko bedo makare maonge chochni moro amora. David? Aparo ni mae en wake up call ne nek ni gimotimore ni oketogi oltimo liet kendo oketogi e tago ma ji te koro ng'iyo ang'a dhi timore e nono penj kod duoko modhi wuok mar KCSE. They must be vigilant. Gibed vigilant mondo gi bring back the confidence ma jopiny osebedo godo on the council in terms of the exam magikelo, in terms of the marking and in terms of the result magikelo. Ora ni mae ka result mar KCSE biro wuok mbele kacha obe result moko bed issues machal manno gi KCPE. In fact, KCPE over the years has been known to be easy to mark, easy to grade, and easy to release the result. To kakoro ene makoro duoko mare iwacho ni nigi chochni. Kara koro the most complicated one, which is KCSE, what will happen of it? It is high time NEC should rise to the occasion and bring order in their systems. On the result of the goal of my KCSE, with result which will bring back the confidence. Masani koro jopinda bedo matinu kum gini. Hano nasoma nemo kukuom ote ma joneno magwa pod ichwalo no okinyi makawuono kapok watieko twak marwa okinyi makawuono. Ote makamago nyisi ni wabro bedo kwa somo gi achiel kachiel okinyi makawuono. Ka bende nyaka sani nyako Ramogi jong mana kaka inene wang' jowi mari kanyo ote makamago in bende inyalo konya somo. Mano ote mar Steve Steve Nyakwar wacho ni an Steve Nyakwar Agai mar Mombasa Magadini wang' ni duoko mag penja ne ochochni kendo onge adiera adagi duoko no. An Steve Nyakwar Agai. Ote machielo mar janeno Babel mantiere wacho ni Babel mantiere Mtihani House ka okolosi sani to nyithindwa mang'eny biro nwang'ore e special schools ni mar nyithindo mathoth omi marks mar KSL instead of oswayo to moko be omi gik moko nono. Omiyo these results should be recalled and the ongoing process mar like Form 1 selections be stopped immediately. Amor kod paro maleo mar japuonj David. Aero kamana inya kuom ote makamano. Ote machielo mar Penina Ann wacho ni penj na jalony ni ere kaka subject achiel nyithindo nyalo yudo marks 75 machalre to nyaka pinya. Aya mano ote mabende janno marwa kanyo penjo kanyo. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni duoko to no chochni yes but there is nothing we can do about it. Nyaka koro jonyuol gi jopuonjre accept and move on. Jonyuol moko complain ni nyathi ne gik 400 koro e penj maduong' ok gichopo kata 300. Mae nyalore nikech duoko masikul japuonj nyalo neno nyathi oruma lakini national exams to opogore kono onge wat ng'ato kendo onge deo wang'. An gino notimore na e KCPE marks mane ayudo pok ayudo kata japuonja ne oko believe lakini nili accept owinjo ka entiere umoja. Wacho ni pogruok nyalo bedo mano bende pod no nyalo bedo adiera. Ote mar Honest KE bende wacho kanyo ni KCPE results are nowadays guesswork in Kenya. Wacho kanyo ni please Ramogi TV check at the marks at which the first candidates are getting for the national
top candidates in every year. Wacho kanyo ni mara max 428, 431, 427, 428. Wacho kanyo ni are this not clear guesswork even for the top candidates? Mago magana moko kuom ote mabende joneno magwa chwalo okinyi makawuono. Nyakwar Mogi Jwang anyisi ni medo mana chwalo nwa paro mora mora. David, wadong mana kod thuolo mar dakika 2 kende to watieko twak mar okinyi makawuono. Winjo kaka moko kuom joneno magwa loso. Moro wacho kanyo ni ponono pogruok nyalo bedo kalure ni penj mitime skul kacha, kalure ni japuonj ong'eyo nyathi to ponono nyalo medo ne maxi to makoro national exam onge deo wang'. Bende mago gik matimore mana mapiyo piyo kapok watieko. I am surprised that has come from a parent, but anyway, jopuonj nigi consistent ways of getting their children in schools, and it happens over the years. Nyithindo gi king'iyo gi kada kidwa ng'e result maber dog nya class auchiel wili class aboro munyo gidi higane ting'iyo ne performance mark for the last 3 years chalnade, it will be giving an indicator. But if kada beni mano ne nyalo timore, the performance index and the deviation would not have a wider margin. So I don't want to say nini tiere jopuonj moko mang'yo nyathi kaka nyathi orwakore, kaka nyathi ber, kaka nyathi chalnade kata omiye marks. That is neither here nor there. If that would be happening, then can you make a class ongere school iran gas system. Okay, school moja punya chel kende ematimu gimadwaro. And the systems of school are verifiable. One heads of departments, maran exam. The deputy teachers who are running the curriculum. You punch in a particular class, ongeyo, how their children are performing. You punch the PM. Okay, the Pumang no ye. Nija punch more, punch subject more. Timo gimomo the car. Mono yombe got a subject. And in the long run, subject choreote to form the performance of a particular candidate. So I don't want to say that that's happening. If that happened, then I think that one did not happen in a school which are the responsible teachers. David, that would be very wrong. Yes. Thuolo mar we morumo kinyi makawuono achiu ni thuolo mar mondo mi chiw wachni mogika ahinya kotudore kod duoko mag penj mag KCPE mabende nogolo mano juma mokalo kod jatend migawo mar somo. David, kawatieko. Adamu na chiw puoch gi pak ne nyathina moro mana puonjora e Kanyaka Primary School iluongo ni Felix Ochola nawera e Kanyaka there to 2021 at grade 5. I have to confirm with the whole nation and the whole country. That boy got the deserving marks. That boy came from a very humble family. I am happy that he has performed well, and I hope the Jonyuol scholarship placement in secondary school, good place, Nyatino Kamaber, Unathini, his humble background could be seen to be supported in the next levels of his learning. I want to thank all our teachers in the whole nation, in Kisumu, in Nyanza, for having delivered a system. The 844 system has been with us. Kawal kudiga manyien obor wako comprehensive school system. Maburu bedoge the CBC system in totality from grade 1, I mean from early years education to grade 8. I want to say that we want to wish all our teachers well as we celebrate this Christmas and as we prepare to open the schools next year. And I want to adamana kwa serikali mundo gi prepare mundo gi resources ne sikunde masi ka school ya wiga manyien to sikunde mundo renge mundo puonj manyathino ma under CBC in our schools be seen to be bearing fruits. Erokamano inya David Obonja goro mar nat bade ma Kisumu kuom kawo thuolo mari mar mondo mi bi watwagi kotudore kod chochni e duoko mag penj mar KCPE mabende nogolo juma mokalo kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Nyakore Mogi Jwang gi kanye mochopo gode giko mar twak mar ariyo e chenro mar mbako romo. Erokamano inya kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro marwa
okinyi makawuono. Odiochieng' makawuono nantiere kae kod nyawadwa Cleophas Oluoch, erokamano ahinya, kaachiel kod jogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo directors magwa mag odiochieng' makawuono, jomak duol, jogo picha, kaachiel kod jogo mantiere TX. Wagonu erokamano ahinya kuom neno ni chenro makama obiro ne nyakwa Ramogi Ajwang' e yo makare. Kapok watieko, an bende daher mar chwalo puoch kaachiel kod paka ne nyathiwa Christina Koth Oduor mabende notimo penj e yo makare. Nokalo ahinya penj mar KCPE mabende ne olandi mano juma mokalo. Puoch kaachiel kod pak ne nyithindo duto mabende notimo penj mar KCPE. Nyakwa Ramogi Ajwang' oriti masani, nyinga Joyce Oduor.